Hi, I'm Elizabeth Garcia, and I am going to be your kindergarten dual language immersion teacher. Hola, yo soy Elizabeth Garcia y yo voy a ser tu maestra se llama inmersión del kinder y es el camino de dos idiomas. For the purpose of this video, because I'm going to be speaking to parents, I will be using both languages on and off interchangeably. So, to explain some of the things that are going on with our classroom and how the virtual classroom works, and I'd like to start off using information about our program. Para nuestro video, el propósito es para los padres, para explicarle un poquito sobre las clases virtuales, sobre también las clases cuando estemos en el salón también. Y quiero empezar primero con el programa. Como estoy hablando con los padres de los dos idiomas, voy a usar los dos idiomas, inglés y el español, y entrecambiar en el tiempo que estoy hablando sobre nuestro programa. So I hope you have time and you have patience. So espero que tengan el tiempo y la paciencia para escuchar un poquito de nuestra clase. So I'd like to talk a little bit about our program itself. This is my 7th year now at Burton Hill Elementary. Este es mi séptimo año aquí con la escuela de Burton Hill y me gustaría compartir sobre el programa. Our classroom, as you probably already know, has seats for opt-in students and has seats for what we term as limited English proficiency, which is dominant Spanish speakers. El salón está dividido, pero compartimos. Los asientos son para estudiantes que no dominan o hablan el español y para estudiantes que sí, su familia, su hogar, su primer idioma es el español. Y estamos compartiendo el salón en todo. The program that we're using is the format of immersion style for our opt-in students. And it's the bilingual form for our limited English proficiency students. So, el programa que estamos utilizando es en el estilo que se llama inmersión para los estudiantes que no hablan español o a lo mejor conocen un poquito, lo hablan un poquito, y es el programa bilingüe que es provenido por Fort Worth ISD, que es para los estudiantes que tienen el inglés como segundo idioma. In a normal, regular bilingual program setting, we start off with a lot of Spanish. En el programa de bilingüe siempre se empieza con mucho español, comenzando los años primeros. As we grow and we go into the classes and go by levels, we start using a lot more English, bringing in a lot more English, but we continue using Spanish. En el programa bilingüe, usualmente empieza con mucho español. Ellos empiezan a dar y conocer más clases en inglés y entonces empezamos a seguir con los dos, okay? So we respect the culture, we respect the language, and it all becomes part of the student while they're learning English. Y en la inmersión es casi igual. La inmersión es, ellos van a aprender todo en español en un idioma que no conocen, o a lo mejor conocen un poquito. In Spanish immersion, you're going to be using kind of the same methods. You're going to have this exposure to a new language. You use a lot more Spanish, though. And that program is 90% Spanish, 10% English. So va a ser 90% español y 10% en inglés. In the classes, we are going to be doing reading, writing, math, science, and social studies. All the subjects will be covered in Spanish. Todos los materiales, todos los temas van a ser en español. So va a ser literatura, lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, todo va a ser en español. There will be a portion of the day that we use English, and it will be for what we call the bridge, el puente. El puente es el tiempo cuando sí vamos a utilizar el inglés y va a servir como el ESL también. The bridge is designed to help students make connections between both languages. El puente es un tiempo cuando ellos van a hacer conexiones entre los dos idiomas.
We will, for example, examine the letter M. Vamos a examinar la letra M en español. Well, I know that mom or mama, they both start with that M sound. And they have the same shape. And wow, they're really alike. It's just a different name for the letter, but they still share Entonces, vamos a usar estrategias que va a indicar a los niños cómo esos dos idiomas son parecidos. Y la idea es como la M. M en inglés y M en español tienen la misma forma, tienen el mismo sonido. Oh, sí, ¿verdad? Que son palabras en M en inglés, M en español. So that's our bridge. That's what's going to be included when it comes to the English piece. Cuando es el inglés, vamos a incluir esas tragedias y pequeñas lecciones. So there'll be little small lessons, small strategies, it will be connected to a story or maybe to some science features, maths features also. También vamos a conectar el inglés al el español en formas de ciencia, estudios sociales, matemáticas, en lo que estamos enseñando y las temas y que estamos desarrollando en el salón. Okay, so that's our bridge. 90% Spanish, 90% español, más el puente que es en inglés. Okay. The classes that I will be doing online are very similar to what's going to be seen in the classroom. Las clases que voy a dar por las computadoras va a ser muy similar a lo que yo enseño dentro del salón. It will cover vocabulario. It will cover reading, lectura, math, but it'll cover a lot of strategies, themes, topics, ideas, and it's all going to come in Spanish. So todas las ideas va a ser como los sonidos. Like you look at this chart behind me, it's the initial sounds, todos los sonidos, el abecedario, el alfabeto, todo va a ser en español. Las temas, contando, todo va a ser en español. So that's type of work has strategies that go with it. Breaking down words. In Spanish, we use sílabas. Counting is pretty much the same, so that'll be a lot of fun. Vocabulary is very big in our classroom because it is, for many, a first-year exposure. The more vocabulary they have, the better. El vocabulario va a ser mucho de la tema que vamos a hacer. Mucha información sobre palabras, cómo se dice, cómo se habla. Vamos a hablar mucho sobre los sonidos, y vamos el abecedario, el alfabeto, a la lectura. Estoy tratando de pensar, pero toda la información sí va a ser en español. Las lecciones que van a ver va a ser muy parecido a lo que va a ver en el salón. Entonces, no voy a añadir cosas que realmente no hacemos en el salón, sino esa lección sobre A, E, I, O, U, eso lo van a ver en el salón y lo vamos a repasar. So, for example, when we start giving little lessons on the vowel sounds, because we'll start with the vowel sounds first. A, E, I, O, U, but we're going to do it in Spanish. Those are things that would happen in the classroom. And they're going to see it. They're going to see the little techniques that I do. I have flannels. I have a pocket chart here that I have made. I'm just going to turn my camera so that you can see. Aquí tenemos son unos bolsillos, se lo hice para el salón. Y si ven la letra de la semana, letter of the week, número del día, number of the day, palabras de vocabulario, you'll see me pull these cards out. Voy a hacer videos separados sobre estos temas. The videos will be separate so that you aren't trying to see like, okay, she's talking about this lesson and that lesson. You know, los videos van a ser separados por temas para que no tenemos confusión que, ay, ella está hablando de los colores y ahora está hablando de números que pasó. So each video would be about 10 to 12 minutes. Cada video que van a encontrar va a ser 10 a 12 minutos. Son videos que yo hago, se va a ir por el YouTube, te voy a dar un link, la cadenita, y van a poder ver los videos cuando usted pueda, varias veces. También me gustaría que lo practican. So what I'm trying to say is that
These videos, you'll get to link, you'll get to go on there, try to watch them several times, try to practice them. I know kids get tired, they're very little. That's why we're saying 10 to 12 minutes, because I might do something like this and, show the card, amarillo, ¿qué color es amarillo? But it won't be just simple steps of vocabulary, because we do have students that speak Spanish. So we'll talk about breaking down a word. How many sounds? Amarillo. So cuando hacemos las lecciones, como los niños que ya hablan español, no me voy a quedar tan sencillo que amarillo y este es amarillo, qué bueno. Vamos a hablar cómo está deletrada la palabra, vamos a hablar cuántas sílabas, cuántos sonidos. Okay? So that's just some of the things that you'll see. These are for making words in Spanish. I have some pocket charts here that we'll be able to put them on, and then your child's going to see some of these cards. I would definitely encourage them to have a notebook. Dile a los niños, dice, hey, saca tu libreta, saca tu cuaderno, vamos a anotar un poquito de esta información. Ya tengo listo aquí otros carteles y adentro le vamos a poner las palabras para que los niños vean mejor. Y si sacan un cuaderno, pueden apuntar, escribir, dibujar. I'm just going to turn it a little bit here. Same thing here. For our math, las matemáticas, vamos a contar. Igual vamos a tener tarjetas, identificar. Now, the same thing with the math cards. We're going to be going over math cards, looking at cards and saying, wow, counting. Some of the lessons, there's time where it's going to be a separate time just for a small group, about 2, 3, 4 students. Algunos de las lecciones que son en vivo van a ser grupitos pequeños. Those are the live videos. Y les voy a preguntar a los niños, ¿cuántos hay? A ver, cuéntalos. And then they can count and they can see. So the more you're there is helpful, but I will try to keep it, where if you're walking around doing the things that you have to do, they'll understand. Like, this is an English card, and I usually just tape over and put my Spanish words. So estas tarjetas yo sé que están escritas en inglés, pero yo tapo y le pongo en español. Y voy a hacer las actividades, las lecciones, lo más sencillo, para que si usted está ahí, puedes ayudar, pero también yo entiendo, tienen cosas que hacer, ¿verdad? So that's the videos. I also teach a lot of songs. Me gusta enseñar muchas canciones en español. So some of the videos are going to be teaching and learning the song. 10 elefantes, un elefante se balanceaba. There's a song, 10 little elephants, one little elephant was balancing, calls another over, and So it's a fun song. I try to teach them. I also use them. I'm going to turn the camera a little bit here. See our classroom. Now, if you go to our classroom, you'd see a lot of this. This is our flannel board. So, esta es hecho de una tela o material que hago las canciones, le pego las canciones aquí y les canto, les leo. So, no solamente va a ser libros, pero también va a haber canciones. Now, there are books, phonics books, workbooks that we use. I'm not sure if the district's handing them out or not. But I also use those for lessons. También uso los libros, son unas fonéticas y libros y cuadernos, y también lo usamos para las lecciones. So from what I understand, I should try to show my face, but I'm also gonna put the book up, and you're gonna see some videos. You'll hear me speaking, but there's the book. So I'll do my best so that the students can feel like, oh, there's Miss Garcia, and she's reading, she's showing us what this says. So yo sé por algunos de los videos, los libros, tengo que ponerlos y voy a tratar de mostrar mi carita para que ellos dicen, oh, ahí está señora García, pero hay videos en que realmente no me ven porque estoy apuntando a los libros, okay? Any questions about the videos or malfunction of the video, too much noise, anything like, okay, the video was too long or too short, let me know. Si hay problemas con los videos, está muy corto, la cadena no trabaja, está muy largo, como este, right? This is going long, I'm sorry. Pero pueden decir, escríbeme, porque eso me ayuda, eso es todo nuevo. We finished last year with doing online classes, and I learned a lot. Aprendí mucho de las clases virtuales. And at the same time, we're trying to make videos for adults. It's different. We can sit it out, but shorter, a little more interactive, a little more fun,
que los videos van a ser un poco más cortos, vamos a hacerlos interactivos, divertidos, para que su hijo o hija se anime para estudiar. So when you look at the schedule, we'll get a better copy out to you. Pero vamos a mirar el horario cada vez, and I have it here in paper, pero cada vez que vamos a juntarnos, traté de escoger un tiempo que sería más fácil para ustedes, si pueden. Que si no pueden, pueden ver el video que se hace de la clase. Okay? Se van a grabar. So because we're going to do it live, if you can come to class, come to class. If you can't, we should be having a nice recording of the videos. And I try to keep it like on the hour. So cada hora, como las 8, las 9, las 10. It gave the children like a little 45-minute interval. So if you're able to go to each class, that's awesome. And if you can't, during the 45 minutes, that's when you'll go work on your videos, on the other videos. Look them up. It'll be on Google Classroom. I'm also going to put them on Class Dojo. That seem to work a lot more for a lot of other parents. So it's going to be on both. Cuando los niños puedan venir las 8, las 9, 10, no puedo ir a la clase de las 11, perdón. Está bien, va a haber un video, busca el video por Google Classroom o por Class Dojo. Yo aprendí que para muchos de los padres, Class Dojo fue más fácil. So, van a estar en los dos. Turning in assignments. Hay asignaciones, pero para entregar esas asignaciones va a ser muy sencillo. Sacarle una foto del trabajo de su niño, vamos a decir, les pedía, escríbeme algo en el cuaderno. Pueden tomar su computadora, marcarle cámara, poner la camarita y sacarle la foto. You can take a picture with the camera. Usar su teléfono, toma el teléfono, sácale una foto y mándamelo ahí mismo por el dojo. So take a picture with Dojo and send me it and I will mark it as done. The assignments, mostly for now, because we're just starting, I would really like is a reaction to a story, a reaction to something they enjoyed about the science issue or the social studies topic or the reading. So me gustaría que ellos hagan como una reacción sobre el cuento, lo que hicimos de ciencia, lo que hicimos de estudios sociales. Whatever, and I'll tell you, and I'm going to show you a video. Les voy a demostrar videos. Ese es mi plan. Mira niños, así se hace un dibujo cuando estamos hablando de una planta, de ciencia. So I will show them a little video and an example. This is what we do in naming parts. And then lastly, if you have more questions about the schedule, let me know. And I know we're almost at 20 minutes, so I'm going to try to stop. Yo sé, tengo muchas información y estamos casi a los 20 minutos, perdón. One thing that I did want to share with you is about how much Spanish we start off with. Cuando empezamos con el español en el salón, como hay muchos que no hablan español, no lo han escuchado o no, nada de español, trato de usar un poco de inglés. I try to use some English, but what we try to do is what's called gradual release. Nosotros tratamos de que les vamos a enseñar poco a poco, y después ya con el tiempo ellos van a utilizar y escuchar más todo en español. And that's where we get the immersion piece from. Y ahí es donde tomamos inmersión. So para el último, sometimes I use what we call redbird and bluebird. This year I have little owls. A veces uso como unos búhos. Tengo unos búhos, lechuzas. Antes usaba unos pajaritos, rojo y el azul. We say that the redbird is our Spanish bird and the bluebird is our English bird. El pajarito rojo es español, el pajarito azul es inglés. And that helps them translate because they really think about, they transfer the information as, what is she saying? What language are you? You know, they'll actually say, which one are you speaking right now? That's the one that I know. Ellos sí me han dicho antes, ¿cuál es el que estás hablando? Pues ese es el que yo hablo. Les digo, yo entiendo. So we'll use these y los pongo en una parte y le digo, okay, este es el pajarito rojo, quiere decir que vamos a utilizar español. This is little redbird. This means we're going to be using Spanish. And I try
for the video purposes, I'll give you like a quick snippet of today we're going to go over counting, and we're going to count from 1 to 100 or 1 to 10 in English, but we're going to use Spanish to say these things. And then I'll move into giving them the Spanish vocabulary. So para los estudiantes, para terminar, uso un poco inglés para empezar el video. Voy a explicar un poquito y decir, bueno, niños, ahorita vamos a empezar a contar en español y te voy a dar los números. ¿Están listos? Ok. Y empiezo a contar en español, en los idiomas. So, I hope that helps. I know it's a lot of information. Ojalá que esto ayude. Si necesitan otro video, te pongo otro video. I hope to put some more videos on for you that are from my last class. Most of those, I didn't really show my face too much, so you'll notice that. But it might give you some practice on how do I click on this link and how do I click on the link in Google. Please don't forget, you have to open your child's account, and I'm pretty sure you have to put a new code. You use your child's student number and ID so that creates their account so that you can open up and get into Google Classroom. Sometimes it takes longer to get on there just because it's a new thing and it's hard to do, but I'll make sure that I'm still posting on Google, on Dojo, what I put on Google, so that you don't get lost and you don't lose the whatever we started with. So para terminar y resumir, yo entiendo la información que sale por el Google Classroom, si tienen que hacer como le dicen, su password, username, todo eso es utilizando la información de su niño, que es el número de estudiante. Si van a la página, abre de Fort Worth ISD, go to their main page, there are videos to help, hay videos. Si no pueden, por favor, déjame saber, let me know if you can't do this, I will help you as best as I can. My kids help me do it, so just so you know. Y también les voy a poner la información por Class Dojo, ¿ok? Por si acaso, como decimos, ¿verdad? Por si acaso no puedes entrar a ese Google Classroom, pues tienes el dojo y no pierdes las lecciones, ¿ok? So I'm looking forward to meet you, and I'll try to make an introductory video to your kiddos before we go back. Sorry the video was so long, but it is a lot of important things, and I just don't want you as a parent to feel lost. So muchas gracias por atender la clase. Thank you for coming and assisting. Entiendo que sí fue mucha información y el video es un poco largo, pero esta clase tiene mucha información y no quiero que los padres se sienten perdidos como, no sé. Okay, so go ahead and write to me, let me know, and I will be seeing you very soon. Okay, escríbeme cuando piensan, quedan preguntas y los voy a ver muy pronto. Gracias.